collaboration between the Middle East Center and his foundation when we convened a conference here last October, an occasion for which Professor Noam Chomsky had been invited to come as our keynote speaker. As he was unable to come at the last moment due to personal circumstances, we came up with a Plan B, and you are now all the guests of Plan B, and we are delighted to have you all here. We'll begin now with a tree planting. We will then proceed into the Investcorp Building Lecture Theatre for the award ceremony, and then we'll bring this particular party to a close, only to reassemble at 5 o'clock for the Antonius Lecture this afternoon. Ladies and gentlemen, it's my great pleasure to continue our celebrations this morning by welcoming Mr. Abdulaziz Saud Al-Babtain to the podium to make the citation for the award for the Al-Babtain Medal to Professor Noam Chomsky. Mr. Abdulaziz, would you please come and give the opening speech? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كل الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. السيد البروفيسور تشومسكي، نعوم تشومسكي المحترم، الإخوة والأخوات الحضور، هذه لحظة حقيقة من لحظات البهجة والسرور إذ نلتقي للمرة الثانية في رحاب جامعة أكسفورد. جامعة أكسفورد العريقة التي مضى على تأسيسها أكثر من 900 عام، والتي تعاوننا معها من خلال مركز الشرق الأوسط بجامعة أكسفورد ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على إقامة الدورة 15 للمؤسسة في حوار الحضارات تحت عنوان عالمنا واحد والتحديات أمامنا مشتركة، خلال الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر الماضي عام 2015. لقد كان هدفنا من تلك الدورة وفي غيرها من الدورات التي أقمناها في هذا المجال خلال السنوات الماضية العمل على نشر ثقافة السلام والإخاء والتعاون بين البشرية جمعاء، وعملنا وما زلنا نعمل بكل ما أوتينا من عزم وإرادة على إطفاء لظى الكراهية التي يحاول سعاد التدمير لإشعالها. ونحن في مؤسسة عبد العزيز البابطين الثقافية نعول كثيرا في تحقيق أهدافنا على الأصدقاء من المفكرين والمثقفين من أصحاب الضمائر الحية الذين لا يألون جهدا من أجل نشر ثقافة الفكر، فثقافة السلام والفكر الإنساني الموضوعي الذي لا يحابي إلا خدمة الإنسانية والتقريب بين الجميع في مشارق الأرض ومغاربها. وكنا في كل دورة من دوراتنا نقوم بتكريم إحدى الشخصيات العالمية التي تعمل لخير البشرية ومنفعتها، والتي لها إسهامات فعالة في التقارب بين الثقافات والأديان المختلفة، وتعمل على تعزيز حقوق الإنسان. وكان المفكر الأكاديمي الكبير البروفيسور نعوم تشومسكي هو من تم اختياره وتكريمه في تلك الدورة لدوره الفكري البارز وجهده الأكاديمي الملموس في العمل على التفاهم بين البشر والتواصل بين الثقافات. إلا أن ظروفا طارئة حالت دون تواجده حينها واليوم، وإذ سنحت الظروف بوجوده بيننا فإننا نسعد جميعا في مؤسسة عبد العزيز البابطين الثقافية وجامعة أكسفورد بتكريمه وتقديم شعار مركز البابطين لحوار الحضارات الذهبي لسعادته. الحضور الكرام، يسعدني كثيرا بأن نقوم اليوم بتكريم من كرمنا بفكره الإنساني
ووضع حقنا في فلسطين على خارطة العالم، ولم يتردد في إعلاء كلمة الحق بالنسبة لقضيتنا في جميع المحافل دون خوف أو وجل. وهو معروف بشجاعته ونزوعه نحو العدالة الاجتماعية ودفاعه عن القيم الإنسانية الكبرى في زمن انسحاب العديد من المثقفين من التزاماتهم الأخلاقية الكبرى. ويكفيه أن إسرائيل قبل بضع سنوات منعته من الدخول للضفة الغربية بفلسطين، وهو في طريقه لإلقاء محاضرة في جامعة بيرزيت بدعوة من الجامعة، لولا الاحتجاجات التي نقلتها وسائل الإعلام المختلفة والتي أحرجت السلطات الإسرائيلية مما سمح له بالدخول. يعد هذا العالم الكبير نموذجا متميزا في كسر القاعدة التقليدية التي سار عليها المثقف التقليدي الأكاديمي الذي اكتفى بالثقافة كمهنة نفعية تنحصر في مكانة لغوية لا مرجعية لها في المجتمع. ولقد أسس فكرة المثقف الشعبي الذي ينطلق من الحياة والتعامل مع احتياجات الناس فيها، وهو الذي يخرج إلى الشارع يتحسس معاناة الناس من تجاربهم اليومية لا من كتب جاهزة وتقارير مكتوبة معدة سلفا يمتهن رطانتها الأكاديمية كمنهج أحادي الجانب. أي أن تشومسكي وضع حدا لما أصبح يعرف بالمثقف الاحترافي، وأبرز نموذج المثقف الكوني بدلا من الاحترافي. آمن تشومسكي كمثقف كبير وكتنويري بجوهر الإنسان، وهذا ما جعله يمتد بتنوير المثقف في القرن ال19 أمثال جان جاك روسو إلى القرن ال20 وما بعده. لا توجد ثقافة مطلقة عند تشومسكي، بل هناك ثقافات تلتقي وتتلاقح وتثري بعضها بعضا، مما يخلق في النهاية قيما كونية تسمو على المحلية من جهة وعلى القيم المطلقة من جهة أخرى، وهذا ما دعاه أن يسمو على تجارب الآخرين. يعرف تشومسكي بمؤازرته حق الإنسان بالعيش ومناهضته لشتى أنواع الظلم من مجازر أندونيسيا وبوليفيا مرورا بغزو إسرائيل لبنان سنة 1982 ومجازرها في غزة، وعاش حياة التزم فيها مبادئ العدالة الاجتماعية بكل ما تعنيه الكلمة. أما دعمه لقضية العرب الكبرى في فلسطين فحدث عن مواقفه الأخلاقية ولا حرج. ومحاضرته هذا اليوم بمناسبة استذكار كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد للمؤرخ العربي الكبير جورج أنطونيوس، أهم مؤرخ عربي في العصر الحديث، والذي أرخ لثلاثينيات القرن الماضي عن تاريخ فلسطين بشكل خاص والعرب بشكل عام في كتابه يقظة العرب The Arab Awakening، والذي ترجمه الراحل حسان عباس إلى العربية، لخير دليل على التزامه بالاستمرار في خطابه التنويري والأخلاقي. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نذكر أن تشومسكي ملم بالنحو العربي إلماما عميقا، ومن غير المستبعد أن يكون قد تأثر بمقولات النحويين العرب بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وفي جميع الأحوال فإن إلمامه هذا هو في حد ذاته كان ولا يزال يشكل حافزا لدى الباحثين العرب المهتمين بعلم اللسانيات، كما تدل الدراسات المتنوعة التي تم إنجازها في هذا الميدان. نسأل الله تعالى أن يحقق لنا ما نصبو إليه من الوصول لمبتغانا في السلام والطمأنينة والأمن والأمان والتقارب والتفاهم بين جميع البشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
In the name of God, all merciful, the mercy-giving, prayer and peace be upon all the prophets and messengers of God and their families and companions. Ladies and gentlemen, dear Professor Chomsky, this is a moment of joy as we gather for the second time in the prestigious University of Oxford after the successful collaboration with its Middle East Center and the United Nations Alliance of Civilizations in the convening of the Foundation's 15th conference in the Dialogue of Civilizations, entitled Challenges of a Shared World, October 24 to 25, 2015. In this conference, and the previous ones in the same field, our goal was to disseminate a culture of peace, brotherhood, and cooperation among all humans. We have deployed all efforts, and we will continue with determination to extinguish the fire that messengers of destruction are trying to ignite. We at Abdulaziz Al-Babtain Foundation count on our intellectual friends to achieve these goals. Those friends with pure conscience who spare no effort to disseminate culture and objective human thought in the service of humanity to bring together East and West. At each of our conferences, we honored one of the world's figures who works for the welfare and benefit of humanity, who made an effective contribution in the rapprochement between different cultures and religions, and who is working to promote human rights. In the 15th conference, the American linguist, philosopher, and political activist, Professor Noam Chomsky, was selected to be honored for his prominent academic role and concrete efforts in promoting human understanding and communication between cultures. However, sudden circumstances prevented him from being there. But today, we are fortunate to have him among us. And it is a pleasure for all of us at Abdulaziz Al-Babtain Cultural Foundation and the University of Oxford to honor Professor Chomsky and give him the golden logo of Al-Babtain Center for Dialogue Among Civilizations. Ladies and gentlemen, I am very happy that we are honoring today a man who has enlightened us with his humanitarian thought, who has put the rights of Palestine on the world map, and did not hesitate to uphold truth for this cause in all forums, without fear or shame. He is known for his courage and propensity towards social justice, his defense of the great human values at a time when many intellectuals have distanced themselves from their major ethical obligations. It's enough to say that Israel, a few years ago, prevented him from entering the West Bank of Palestine when he was invited by Birzeit University to deliver a lecture. But the media reports of the protests embarrassed the Israeli authorities. This renowned scholar serves as an excellent role model for breaking the insularity of traditional academics who enclose themselves within their disciplines with no relations to society. Professor Chomsky epitomizes the public intellectual who observes life and people's needs, goes onto the street and watches people suffering in their daily experiences, and without relying on books or old reports, uses his eloquent academic language to denounce injustice and inequality. In this sense, Chomsky has transcended the narrowly professional intellectual in favor of the universal intellectual as the more relevant model for our times. Professor Chomsky, as a respectable and enlightened intellectual, believes in the essence of man. That's what made him expand the role of the enlightened intellectual from the 19th century examples such as Jean-Jacques Rousseau to the 20th century and beyond. There is no absolute culture for Chomsky, but cultures that meet, converge, and enrich each other, creating, in the end, universal values that transcend the locality from one side and the absolute values on the other. That's what made him transcend the experiences of others. Chomsky is known for his defense of human rights and for standing against injustice, from the massacres of Indonesia and Bolivia to the Israeli invasion of Lebanon in 1982 and repeated campaigns against Gaza. He lives his life committed to the principles of social justice in every sense of the word. His support to the Arabs' major cause of Palestine. One can say a lot about moral positions, and giving the George Antonius Memorial Lecture today is proof of his commitment to continue the enlightened moral speech.
George Antonius, as the most important Arab historian in modern times, who has, in the 30s of the 20th century, chronicled the history of Palestine in particular and the Arabs in general in his book, The Arab Awakening, translated into Arabic by Ihsan Abbas. On this occasion, we cannot fail to mention that Chomsky, as a scholar of linguistics, has a good knowledge of the Arabic grammar. And it is unlikely that he has been influenced directly or indirectly by the Arab grammarians in his own scholarship. This is probably true. However, his knowledge in itself was and is still considered a motivation to the Arab researchers interested in linguistics, as various studies in this field demonstrate. We ask God to ensure what we aspire for in order to achieve our goal, to have peace, tranquility, and security, safety and rapprochement between all humans. Peace, mercy, and blessings of God be upon you all. These are the words of Abdulaziz Saud Al-Babtain. Delighted to be with you. Very sorry that I was unable to be here last year. I don't have to tell you how gratifying it is to receive these kind words, the award that accompanies them, and what a great honor it is to be invited to join the distinguished list of lecturers in the series devoted to George Antonius and his great work. Just as a personal aside, I learned of Antonius's work a few years after it appeared. I was an ambitious young teenager, prepared to dedicate my life to solving the problems of Palestine and the Middle East in general. Went to the university, studied Arabic with great scholars, Giorgio Levi della Vida, later Franz Rosenthal. Did manage to study Sibawayhi's 8th century famous grammar, memorized verses of pre-Islamic poetry, which I don't think I understood, but could repeat. and learned enough Arabic so that I had some things I was proud of, being able to read some literature. My favorite was Taha Hussein's Ayam, which I enjoyed, able to read newspapers, even managed to write a campaign speech in Arabic for Henry Wallace in the 1948 campaign. It didn't quite succeed in electing him, and I didn't entirely succeed in solving all the problems of the Middle East, but at least it's a start. And one of the incentives of the honors that I've been granted today is to try to see if I can join all of you in carrying forward the great project that Antonius brought to the consciousness of the world, that's had its difficulties, progress right now, suffering grim moments, but I think we can be confident that it will be carried forward to an auspicious future. Thank you.